رحت اليوم اشتريت طحين تيبو. I bought a tipo flour. الشيء اللي كان مهم بالنسبة لي اليوم ادور عليه نسبة بروتين عالية، لانه هاي بتدل على الجلوتين راح يتكون في العجينة، اللي هي بتدل على جلايدين او الجلوتينين. I search for a high protein content. It's 15 grams and 100 gram of flour, while in the regular flour I had used it's 10 grams. So let's see what we get from it. I'm going to do a pizza with it today. رايح اعمل منها بيتزا بنسبة بروتين عالي ونشوف شو راح يصير عندنا. 500 grams of flour، 500 جرام طحين، 2% ملح اللي هو 10 جرام، اخلطهن، بعمل جورة في النص، بعد ما اخلط الملح مليح في الطحين بعمل جورة في النص، راح احط فيها الخميرة والمي. We will do a hole in the middle and we put the yeast and water and let it activate for 15 minutes. My caputo yeast 5 grams. $350 grams of water. It's 70% hydrated. It's high hydration for white wheat flour. So, and I use that hydration percentage just for pizza. بضيف مي 350 جرام اللي هن 70% من ثقل الطحين، اللي هاي نسبة مي عالية ومناسبة للبيتزا. بعد 15 دقيقة after 15 minutes the yeast yet not highly activated. It's due to 2 reasons. One, because the water was a bit cold and the yeast is out of the fridge. بعد 15 دقيقة الخميرة لسه مش فعالة في الشكل اللي أنا حابه بدي إياه، لأنه طلعنا عن الثلاجة الخميرة، لأنه المية كانت شوي باردة. فاللي راح أعمله راح أستنى أخر 5 دقائق. I will wait another 5 minutes. بعد 30 دقيقة عندنا فعالية أحسن. After 30 minutes we see more activity. That's what we are looking for. Mix for 10 minutes. After 10 minutes of mixing, بعد 10 دقائق mix خلط. This is what we get. After 45 minutes we will check the dough. بعد 45 دقيقة بنفحص العجينة، احنا فيها نسبة نفخان مليحة. هسه نقطعها ل 8 شكف بيتزا. نحط شوية طحين على the working surface. We put a little flour. Take our piece. We then fold it, fold it, fold it, fold it, and rotate it to a perfect ball. ناخذ الشكفة بنطعجها على نفسها، وبعدين بنكورها تصير طابة، نشدها عشان يصير عندنا surface tension. Roll it in flour and let it rest. We will let it rest for another 30 minutes. 30 minutes. It's what we need.